La cena que no era una cena. Mis padres me borran sus vidas en el transcurso de una cena que nunca llegó a servirse. No hubo gritos al principio, en hay platos rotos, en hay una escena dramática como en las películas. Fue algo mucho más frío. Más calculado. Me trataron como si fuera una inversión que ya no daba rendimiento, una línea roja, and una hoja de cálculo que debía eliminarse para salvar el balance general. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me fui de pie en el Porsche con una maleta que no había empacado, un teléfono recién desactivado y la vieja tarjeta platita de mi abuelo en el bolsillo del blazer. En ese momento me sentí completamente indefensa. Me llamo Emery Castillo, y soy honesta, debería haber sabido que una invitación a cenar en casa de mis padres nunca era solo para compartir comida. En la familia Caldwell, las cenas eran reuniones estratégicas. Las calorías se contaban, las palabras se medían, y el efecto siempre estaba condicionado a resultados. Nada era espontáneo. Nada era gratis. Conduce hasta la propiedad familiar en las afueras de Charlotte mientras el cielo se oscurecía lentamente. La grava crujía bajo las ruedas de mi sedán, un sonido seco que me recordó huesos quebrandos. La casa se alzaba imponente contra el horizonte, un enorme edificio neoclásico que mi padre llamaba su legado. Para mí siempre había sido una prisión elegante, demasiado pulida para admitir que también podía asfixiar. Tenía 33 años. Era oficial senior de cumplimiento en gestión de riesgos en una firma financiera respetada. Tenía mi propio apartamento, mi independencia, una carrera construida con disciplina. Sabía detectar gritas en estructuras corporativas antes de que se convirtieran en cráteres financieros. Y, sin embargo, al caminar hacia esos portas dobles de roble macizo, volví a sentirme como una niña esperando aprobación. Leg exactamente a las 7 en punto. En esa casa la puntualidad no era cortesía, era supervivencia. La empleada doméstica me abrió con una mirada que parecía mezcla de lástima y resignación. El aire interior estaba frío, controlado con precisión, impregnado de olor a cera de limón y riqueza antigua. Entré al comedor y lo primero que noté fue la ausencia de comida. La mesa de caoba brillaba impecable, pero estaba vacía salvo por una jarra de cristal con agua, 3 copas y una carpeta gruesa de cuero colocada frente al asiento de mi padre. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una copa de vino blanco. No se giró cuando entré. Lavaba un vestido de seda que probablemente costaba más que mi coche. Su postura era rígida, perfecta, ansiada. Mi padre, Sterling Caldwell, estaba sentado en la cabecera, con los dedos entrelazados, observando como se supera el desenlace de la conversación. Siéntate, Emery, dijo con voz suave, pero sin calidez. Supe entonces que aquello no era una cena. La propuesta fraudulenta. Me senté a la derecha de mi padre, sintiendo el peso invisible de una reunión que ya estaba decidida antes de que yo cruzara la puerta. La silla era pesada, sólida, diseñada para imponer permanencia. Mirar la mesa otra vez. Sin platos. Sin cubiertos. Solo la carpeta frente a él, como si fuera el verdadero plato principal de la noche. ¿Dónde está la cena? Pregunt, aunque en el fondo ya conoce la respuesta. Comeremos después de atender un asunto, respondió mi madre sin mirarme directamente. Dio un pequeño sorbo a su vino, evaluándome de arriba abajo con esa expresión que siempre mezclaba crítica y decepción. Mi padre deslizó la carpeta hacia mí. El cuero raspó suavemente sobre la superficie pulida de la mesa. Necesitamos tu firma. No dijo por favor. Nunca lo hacía. Abrí la carpeta y reconocí de inmediato el formato.
Un poquito evaluación de riesgo para un préstamo puente de 45 millones de dólares. Documentation técnica, proyections, collaterals, declarations financieras. To do pericia estándar, al menos a simple vista. Estamos cerrando el acuerdo mañana por la mañana con un fondo privado, explico mi padre con tono profesional, casi aburrido. El banco exige una validación independiente de riesgo firmada por un oficial certificado. Tú tienes la certificación. Y eres familia. Ahí estaba la palabra. Familia. Usada como herramienta. Levant la vista. Trabajo en complemento para fintech papa. No gestiono desarrollos inmobiliarios. No seas literal. Intervino mi madre. Es una formalidad. Volví a bajar la mirada, y comencé a leer con atención real. Mi entrenamiento hizo lo que siempre hacía. Buscar inconsistencias. Pagina doce. Valoración del proyecto frente al puerto. 80 millones basados en una ocupación proyectada del 90%. Fruncí el seno. Papa la cimentación en I siquiera está terminada. Dije con calma medida. Y el inquilino principal se retiró hace 3 meses. Sin ese contrato, la ocupación previa apenas liga al 20%. Mi padre tomó agua con absoluta tranquilidad. Es una proyección válida and potential. Pase a los estados de flujo de caja. Ali estaba. Ingresos por alquiler del complejo Parkside listados como activos liquidos actuals. Parkside está en renovación señal. Está vacío. No puedes registrar ingresos futuros como activos presentes. Eso es falsar garantías. El silencio se volvió denso. No dramatics, dijo mi madre con frialdad. Es un préstamo puente de 6 meses. Cuando entran nuevos inversores, te do cuidar cubierto. Levant la mirada lentamente. Si firmo esto, certifico que revise y valide estos números. Si el préstamo entra en mora, soy responsable. Esto no es una interpretación optimista. Es manipulación. El rostro de mi padre cambió. No grito. No necesitaba hacerlo. No te estamos pidiendo un sermón. Te estamos pidiendo lealtad. Seni como la palabra se transformaba en prisión. Si no obtenemos estos 45 millones antes del viernes, continuo, otras cláusulas de deuda se activan. Podríamos perderlo todo. Lo mayor fijamente. ¿Quieres que cometa un delito para salvar la casa? Mi madre dijo la copa sobre el aparador con un golpe seco. Siempre tienes que ser la moralista. Todo lo que tienes te lo dimos nosotros. Ser la carpeta despacio. No voy a firmar. La expulsión. La carpeta permaneció cerrada entre nosotros como una línea definitiva. Mi padre no la tocó de inmediato. Primero me sostuvo la mirada, largo y fija, como si esperara que retrocediera por pura prisión. No lo hice. Voy a preguntártelo una vez más, dijo con voz baja, peligrosamente controlada. Toma el bolígrafo. Sentí las piernas inestables, pero mantuve la postura recta. No. Mi madre dio un paso al frente. Su expresión no era elegante ni medida, era pura irritación contenida. No entiendes lo que está en juego. Si lo entiendo, respondí. Entiendo que están inflando activos para obtener un préstamo que no pueden respaldar. En el comedor parecía haberse vuelto más pesado. Mi padre se levantó lentamente. Era alto, imponente, acostumbrado a que empleados y socios corrieran su postura apenas él fruncía el seno. Pero yo no era una empleada. Si sales por puedes enfermar, dijo con una calma que helaba la sangre, no vuelvas. Lo mayor, intentando encontrar en su rostro algo que se pareciera duda, afecto, a cualquier grita humana. No había nada. ¿Eres parte esta familia, Anadio? Oh no eres nada.
Mi madre dio el golpe final. Sin nosotros no iris nadie, Emery. Una profesional mediocre con traje barato. Nosotros te dimos tu apellido. El comentario dolió, pero no por el insulto. Dolió porque confirmó algo que siempre había sospechado. Para ellos yo no era una hija. Era una extensión funcional. Mi pies de pie. Sentí un hormigueo en las manos, una mezcla de miedo y claridad absoluta. Entonces no soy nada dije. Esperé que me detuvieran. Que, al menos fingieran una última oportunidad. Pero lo único que escuché fue la voz de mi padre, firme y breve. Ahora. No entendí lo que significaba hasta que crucé el vestíbulo. Abrí la puerta principal y el aire nocturno me golpeó el rostro. Di un paso al porche y me quedé inmóvil. Había una maleta puesta en el primer escalón. La reconocí de inmediato. Era la que había dejado en el armario de la habitación de invitados en mi visita anterior. Estaba lina, ligeramente abultada. No fue una decisión impulsiva. Lo habían planeado. Mi giro hacia la puerta, pero ese cerró de golpe frente a mí. El sonido del cerrojo deslizándose fue claro y definitivo. Mamá? Papa? Golpeé la madera con la palma. Esto es absurdo. Abran la puerta. Nada. Sac el teléfono del bolsillo para la marmara. La pantalla mostró sin servicio. Intent marcar de todos modos. Una voz automática respondió de inmediato. Este dispositivo ha sido desactivado por el titular principal de la cuenta. Mi quid helada. Seguía en el plan familiar. Nunca lo habíamos cambiado. En menos de 5 minutos me habían dejado sin acceso a la casa y sin comunicación. Tomé la maleta. Era pesada. Bajé los escalones con la sensación extraña de que no solo me estaban echando de una propiedad. Me estaban barando. Barata financiera y profesional. Arrastra la maleta hasta el coche con las manos temblando. El frío de la noche en Carolina del Norte me despejó un poco, pero la sensación en el pecho era la misma. Una mezcla de incredulidad y vértigo. Me senté al volante y respiré hondo. Tenía medio tank de gasolina. Eso era todo lo que, en ese momento, parecía verdaderamente mío. Condujo hasta la estación de servicio más cercana, un lugar iluminado por luces fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados. Necesitaba efectivo. Si habían desactivado el teléfono, tal vez también habían bloqueado algo más. Pero necesitaba comprobarlo. Fui directamente al cajero automático del Rincón. Insert mi tarjeta de débito, la cuenta corriente que abrí en la universidad y que estaba vinculada al fideicomiso familiar para transferencias de emergencia. Tecleé el PIN con dedos rígidos. Operación recusada. Tarjeta retenida. El cajero hizo un sonido seco y se tragó el plástico. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera obligarla a cambiar de mensaje. No, murmur. Sac mi tarjeta de crédito, la platino que siempre había funcionado sin problema. Fui al mostrador y pedí una botella de agua, solo para probar. El empleado, un chico joven con auriculares colgando del cuello, pasó la tarjeta. Declinada. Dijo sin emoción. El sistema indica recoger tarjeta. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. No era casualidad. No era un error técnico. Habían hecho llamadas. Habían movido hilos. Salí de la tienda con la botella sin pagar, porque el chico simplemente me miró con incomodidad y la dejó pasar. Volví al coche y apoyé la frente contra el volante. No solo me habían echado. Me estaban desmantelando. Cada cuenta importante tenía su influencia. Cada línea de crédito tenía su firma o su respaldo histórico. Mi padre formaba parte del consejo del banco local. Una llamada suya podía congelar cualquier cosa bajo revisión interna.
Encendí el coche, y avance unos kilómetros antes de tener que detenerme en el arcén. Las lágrimas me nublaban la vista. No era solo el dinero. Era la eficiencia brutal del procedimiento. Tenían un plan de contingencia para descartarme. Para desactivarme. Entonces el teléfono muerto vibró, de repente. No era una llamada tradicional. Era una notificación de la aplicación laboral, sincronizada via el Bluetooth del coche que captaba una señal débil de Wi-Fi cercano. Un mensaje de voz en mi línea profesional. Presion el botón del tablero y la voz de mi madre lino el interior del vehículo. Has cometido un grave error, Emery. Nadie contrata a una hija que traiciona a sus padres. Mañana en Charlotte todos sabrán lo inestable que eres. El mensaje terminó. Segundos después llegó un correo urgente, recursos humanos de mi empresa. Reunión disciplinaria obligatoria a las 8 de la mañana. Motivo. Denuncia por conflicto de intereses presentada esa misma noche. Se movían rápido. Mi padre no solo quería silenciarme. Quería desacreditarme antes de que pudiera denunciar el préstamo fraudulento. Si me despedían por una supuesta falta ética, cualquier acusación mía parecería venganza. Apriet el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. La tristeza empezaba a evaporarse. En su lugar apareció algo más frío. Determinación. La advertencia y la amenaza. Llega la oficina de Marston Ridge Solutions 15 minutos antes de la reunión obligatoria. El edificio de vidrio reflejaba el sol de la mañana como si nada estuviera fuera de lugar. Como si mi mundo no se hubiera desmoronado en menos de 12 horas. Me acerca los torniquetes de seguridad y pase mi credencial por el lector. Luz roja. Acceso denegado. Lo inten otra vez. El mismo zumbido bajo y dissonante. Señorita Castillo, escuche detrás de mí. Era Ralph, el jefe de seguridad del lobby. Un hombre amable con el que había intercambiado saludos durante 5 años. Ahora evitaba mirarme directamente. Me han indicado que la campaña a recursos humanos no tiene permitido acceder a los pisos operativos. Asentí sin discutir. La humiliación era clara, pero no les daría el espectáculo. En la sala de reuniones me esperaban la directora de recursos humanos y el abogado externo de la empresa. No hubo café. No hubo cortesía. Hemos recibido una denuncia formal por conflicto de intereses, comenzó ella, deslizando un documento hacia mí. Se alega que utilizó su posición para influir en la evaluación de riesgo del grupo Caldwell Meridian para beneficio familiar. Mi quid mirándola en silencio. Era una inversión perfecta de la realidad. Yo me había negado a validar un fraude. Ellos habían presentado primero la acusación para convertir cualquier denuncia futura en represalia. Y es falso. Dije con firmeza. Me nego a firmar una valoración inflada anoche. Esto es retaliación. El preciso ya está en caso, respondió el abogado con tono pleno. Mientras se investiga, queda suspendida sin sueldo. Su acceso a sistemas ha sido revocado. Luego vino el golpe final. También notificaremos al Comité Regional de Ética. Su certificación queda suspendida preventivamente. Sentí que el desaparecía del cuarto. Sin certificación, no podía trabajar en cumplimiento normativo en ningún lado. No era solo un despido. Era una demolición profesional. Dejé mi credencial sobre la mesa y salí escoltada. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual. Yo estaba oficialmente aislada. Sin empleo, sin ingresos estables, con la reputación en riesgo y una amenaza legal latente. Camin hasta el apartamento de mi mejor amiga, Mara Benton, abogada defensora pública. Cuando abrió la puerta, y vio mi rostro, no hizo preguntas. Me abrazó con fuerza. Lo que necesito. Mientras hablábamos, tocaron a la puerta.
Un mensajero entrego un sobregrueso. Era una notificación legal del equipo de abogados de mis padres. Una advertencia formal. Cualquier divulgación de conversations familiares o información empresarial seria respondida con una demanda por difamación por daños millonarios. Lee el documento con calma. No era solo intimidación. Era una estrategia. Querían dejar constancia escrita de que yo representaba un riesgo reputacional. Preparaban el terreno para desacreditarme públicamente, si hablaba. Mara de yo, el papel sobre la mesa. Te están intentando asfixiar antes de que puedas reaccionar. Mirar el techo por un momento, procesando. Si estuvieran seguros de su posición, no necesitarían amenazarme tan rápido. No enviarían abogados en menos de 24 horas. No estaban tranquilos. Estaban asustados. Y cuando personas como mis padres tienen miedo, no negocian. Atacan primero. El último recurso. La tarjeta de plata. Esa noche casi no dormí, en el sofá de Mara. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el sonido del cerrojo deslizándose detrás de mí, el zumbido del torniquete recazando mi acceso, la palabra suspendida, repitiéndose como un eco. A la mañana siguiente, mientras Mara se preparaba para ir al juzgado, yo me quedé en la cocina mirando mi bolso abierto sobre la mesa. Tenía exactamente $6,000 en mi cuenta de ahorros personal. Mi cuenta corriente estaba en números rojos por el pago automático del alquiler. $6,000. En una ciudad como Charlotte, eso era tal vez un par de meses sobreviviendo con cuidado. Con abogados, era nada. Fue entonces cuando mis dedos rozaron algo frío dentro del bolsillo interior del blazer. La tarjeta platita. La sac despacio y la dejé sobre la mesa. No parecía una tarjeta bancaria convencional. Era más pesada, hecha de plata auténtica, con el borde ligeramente desgastado por el tiempo. No tenía logo de Visa ni fecha de expiración. Solo un grabado discreto, Summit Heritage Trust. Debajo, el nombre de mi abuelo, Walter H. Caldwell, y una secuencia de números. La había recibido 3 días antes de que muriera. Recuerdo perfectamente ese momento. Yo tenía 16 años. Él me llamó a su estudio cuando mis padres no estaban en la habitación. Me sostuvo la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Para cuando leguen los lobos, me dijo con voz áspera. Y legren. En aquel entonces pensé que era una metáfora exagerada. Mi abuelo siempre hablaba en imágenes. Guard la tarjeta como un recuerdo sentimental. Nunca intenté usarla. Ahora la miraba con otra perspectiva. Mara salió de su habitación ajustándose la chaqueta. ¿Vas a usarla? Preguntó al verla en la mesa. No lo sé, respondí con honestidad. No sé si es una cuenta activa, una caja de seguridad o solo un símbolo. Escúchame como abogada, dijo ella apoyándose en la encimera. Si esto es una herencia no revelada y la activas, tus padres podrían impugnarla. Alegar incapacidad, manipulación, cualquier cosa. Y me están destruyendo sin que haya tocado nada, contest. No necesito una excusa adicional para que me ataquen. Tomé la tarjeta, y la gyre. En la parte trasera había una banda magnética más gruesa de lo normal. Era un objeto diseñado para funcionar, no para decorar. Respirar hondo. Si no hacía nada, me quedaría esperando demandas y rumores. Si iba, al menos tendría información. Y en mi profesión, la información siempre era el primer paso. Voy a averiguar la verdad, dije finalmente. Guard la tarjeta en el bolsillo interior de mi chaqueta, como si estuviera asegurando una leve. No sabía que encontraría en Summit Heritage Trust. Tal vez nada. Tal vez la única país que mis padres no podían controlar.